Hello friends, welcome to my channel. বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে আমি ইউনিভার্সাল কোম্পানির হোম থিয়েটার রিপেয়ার করে দেখাবো। প্রবলেম চেক করার জন্য প্রথমে হোম থিয়েটারটাকে সিরিজ লাইনে লাগিয়ে পাওয়ার অন করব। হোম থিয়েটারটির মেইন ভলিউম ফুল করে দেব এবং বেস ভলিউমটি লো করে দেব। এবার ব্যাক সাইডের আউটপুট চেক করে নেব। ক্যাবিনেটটিকে ওপেন করে নেওয়ার পর বোর্ডটিকে ভালোভাবে দেখে চেক করে নেব কোথাও কোনো প্রবলেমের সূচনা পাওয়া যায় কিনা, যেখান দিয়ে রিপেয়ারিং শুরু করা যায়, যেমন আইসি পুড়ে যাওয়া, ট্র্যাক জ্বলে যাওয়া, ডিসোল্ডারিং। মিডিলের আইসিটা পুড়ে গেছে মনে হচ্ছে, এটাকে ভালোভাবে দেখে নেব। আইসিটিকে চেঞ্জ করার আগে বোর্ডের পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে কিনা সেটা চেক করে দেখব। পাওয়ার সাপ্লাই ঠিকই আছে, লোকাল মেড ট্রান্সফরমারে এরকম এক আধ বোল্ট কম বেশি হয়েই থাকে। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবে এবং এই ধরনের নতুন নতুন টেকনিক্যাল ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিতে ভুলবেন না বন্ধুরা। তোমাদের একটি লাইকই আমার নতুন নতুন ভিডিও বানানোর অনুপ্রেরণা। আইসির পিনগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে দেব যাতে কোনো রকম শর্ট সার্কিট হওয়ার ভয় না থাকে। এবং হোম থিয়েটারটাকে চেক করে দেখব প্রবলেম ঠিক হলো কিনা।
বন্ধুরা, আইসিটিকে রিপ্লেস করে দেওয়ার পর হোম থিয়েটারটি পুরোপুরিভাবে ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু এইভাবে একটা আইসি রিপ্লেস করে রিপেয়ার করে কাস্টমারের হ্যান্ড ওভার করে দেওয়ার পর দেখা যায় যে পুরনো আইসি অনেক সময় খারাপ হয়ে যায়, যার জন্য আমি পুরনো আইসি দুটোকেও চেঞ্জ করে দেবো রিস্ক না নিয়ে। বন্ধুরা, পরবর্তী ভিডিও আবার দেখা হবে। টাটা, বাই বাই।